Me wakwaba deba mi channel so. Ende ye behwe tech news aba ya kwemu. Meni meji se ansa no behwe video be subscribe to my YouTube channel Nyankopon hira pa. Ye sha asia ne ko India. India aban a lift ban anom de ato VLC so. Na be 9 months ni na India aban e de ban e de to VLC so. Na ye hwe be bi asase mi ko free buy. Do according to VLC omo nim de ntia India ban this abani to omo so bad information a yenya ekire se obekaya around April and security firm be from Semantic omo dey report bi by say group bi omo hackers from Sikada na omo ties with the Chinese government na no mo chemu se sa Sikada foi omo betumi access o computer by using the VLC media player a free media player amount we bring a use so I downloading no over 3.5 billion times no or me to me fasa play so it to me I exploit and I say to me I have access to computer no so a deal bone na some information by anche na India by a bane VLC na omo blacklist omo website nti obi o we India bia no say o search and I say obo VLC for website na okọ ha download bibia website in MBM na enumu ena recently ya no video land aye company a omo develop VLC no omo ni Internet Freedom Foundation e kabo mu ena omo de asemidi court say omo ntiase se India omo IT ministry no abanu omo a ema amafo ntumi download because since the ban no amafo downloads from India no drop by 80% into omo ntiase to omo de asemidi court no court atena asano so akanwi amasisi amno kase the Indian government ni eyi sa ban na omode ato VLC for no so amasisi aso wo India onso betumi download VLC eyusu ye free one ye call Apple so Apple for SA sa USB type C port na ya kan European Union akon meeting say endu 2024 na chese obia start use USB type C no anase phone se be ye nyina no omo port no enye USB type C no Apple for say by 2025 na chese omo so etumi a movie to the USB type C no na obehwe ma companies omo ye phones nyina no bebre na use USB type C Apple nko da so use omo nko charges a different from the amount for use no na European Union said that be yempese obi tu kwanya na afine ya ose matam Apple charger matam Android charger debi say phones ni nyina use USB type C laptops abe nyina use USB type C tablets e nyina use USB type C a say wo pie na onye tam USB type C na chese o kwa ne sa wo hia so betentam ne ma bebre na eno na Apple for say o wenye hwe by 2025 de na chese omo so migrate omo devices nyina na say new device omo ye nyina no ebe use sa USB type C port. Oppo for edia ba se omo release phone bi Wednesday ya ebe ya which is November 16th. Na sa phone ye Oppo A1 Pro. Oppo A1 Pro. Na sa phone the camera dani chinkwa 108 megapixel. 108 megapixel camera is super no enebedem na refresh rate no 120 na information efa phone ho aba no shada no so biasa but I believe say Wednesday phone bebe there me gide say Tuesday there more information about the phone bebe out me including the prices or mode ebeto so if you are yonko Twitter phone so aswe enche bia na Elon Musk eto Twitter na otowie no say ye free bibi Twitter blue amanfo bibre no mo use bi dada basisi ade Twitter blue no say o subscribe a ye be ma sa verification badge ni bi ana say ye that friend blue tick no na e ba na say amanfo bibre etoto bi a je say omodi impersonate amanfo sisi a Elon Musk say enche say wo ye company na say wo Twitter obetumi akire say oh me workers ni enti mo verify omo na ya verify sa workers in the amamo enti so your organization obetumi verify accounts bia related to send be ya amount for into me in person too enti eno ne the Elon Musk so e dia aba enne aha na ende me de tech news ni si se we ni video ho subscribe to my YouTube channel so bibi so kafa video so atro e wa ase media ni chance we dan ba Nyankopon hira o sende o hwe me se nhye bi o next video ni bye bye.